Today we are going on to the next chapter in numerical methods, which is known as equations. Actually, before I start out with this class, I want to tell you one particular thing. There is a slight change in the new syllabus. Okay, numerical skill subject has been changed into numerical methods. So we have not yet got the new textbook. So I am just seeing the syllabus and taking the portions accordingly. I hope that possibly soon you'll have the new textbook. Okay, so this particular portion is there in your syllabus. Moving on to this particular chapter, first of all we'll see what is an equation. I know all of you know what an equation is, right? So equation means it is a statement of equality between two expressions. What is being shown inside an equation is that it is a statement. This is all these are statement. It is a statement of equality between two expressions. When you take into consideration 3x is equal to 6, and then 3x square plus 4x is equal to 5, or 3x is equal to 4y minus 7. All these are equations. Why they are called as equations? Because there are unknowns inside it. Unknowns one x one value ഉണ്ട്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല. സെക്കൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ് വൺ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. തേർഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈയും എക്സും വരുന്നുണ്ട്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് there should be one unknown or more than one unknown. So we can say that an equation containing one or more unknowns, then we call it as an equation. Otherwise it is just becomes a statement. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഒരു statement ആയി പോകും. For 2 plus 3 is equal to 5 എന്നാൽ it is not an equation, it is just a statement. അതേപോലെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ട്രൂ ഫോർ സം പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ അൺനോൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 പറയുന്നത്, യു നോ ദ ആൻസർ 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ചെയ്യുമ്പോൾ യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ആസ് 2. അതാണ് 2 ഇസ് ദ അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 2. So the unknown, the value of the unknowns for which equation is true is called the solution of the equation. But 2 and then it is the solution of the equation. Now what we'll do is we'll try doing out some problems related with it. First of all, we'll do simple linear equations in one unknown. Okay. Simple linear equations in one unknown. So first of all, what has been given to us is solve quite simple question 3x is equal to 6. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ 3x is equal to 6 പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക? I know all of you know to solve out the problem. You can directly give me the answer before I do it out. I know all of you got the answer അല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? 3x is equal to 6 divided by 3. You'll be getting an answer of 2. Right? Okay. Next, moving on to the next question. Here given, solve x plus 3 is equal to 6. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക? x is equal to 6 minus 3. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ പോസിറ്റീവ് എന്താവും? നെഗറ്റീവ് ആവും. So you'll be getting an answer as 3. Okay, now moving on to the next question. All these are quite simple, right? All of you know how to do it. Solve 4x plus 7 is equal to 3x plus 12. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലാണ്ട് you don't have to get test. ഇതൊന്ന് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. Okay, so 4x അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാ? 4x plus 7 is equal to 3x plus 12 വരുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സിനെയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും ഒരേ സൈഡിലോട്ടാക്കണം. എക്സ് വരുന്നതൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ടും മറ്റേ okay have to be brought to one side. So what will happen? നമുക്ക് വരുന്നത് വന്നാൽ it is 4x minus 3x is equal to 12. ഇങ്ങോട്ട് x7 വരുമ്പോൾ -7 ആവും. So you'll be getting an answer of ഇവിടെ 4 minus it is 1x is equal to answer 5x is equal to 5. Okay. Now moving on to the next question. Just a minute. Okay.
Moving on to the next question. We are being given, question that is given is 7, in bracket you can write x minus 2 plus 8 x minus 3, okay, minus 22 is equal to x plus 10. This is a question that is given to you. Okay, so it is given x 7x is equal to 2. What you have to do is 8. 7 x minus 2 plus 8. This is the question. What you have to do is you have to simplify the equation. Okay. So what you have to do over here? 7 na multiply 7x minus 14. 7 2s are 14 plus 8x. Minus 24, right? Minus 22 is equal to x plus 10. Then what we will do, idine ellathine x varunne ellathine nammal oru side lote konduvara. Ivide 7x and 8x and ee side is equal to the side lo oru x undu. So what you have to do is 7x plus 8x. When x is coming to this side, it will become minus x is equal to, what you'll be getting, 10 is side 10. So 14 is coming to this side, minus 14, and when it is coming to this side, it will become plus 14, right? Plus 24, when minus 24 is coming to this side, it will become plus 24. When minus 22 is coming to this side, it will become plus 22, right? So you will be getting 14x is equal to 70. So x is equal to 70 divided by 40. Be getting an answer of 5. Okay. Next, we'll go on to the question. The question that is given to you is find two numbers whose sum is 30 and difference is 4. Okay. So it is said that we'll just write down. Find two numbers whose sum is 30 and difference is 4. So we can say that let one number be x. Let two numbers whose sum is x. Two numbers are find two numbers whose sum is 20 and the difference is 4. So we can say that let one number be x, so that the other is 30 minus x. Is 30 minus x. Okay, but the difference and the difference is 4. So since the difference is 4, next line since the difference is 4, what you can do? 30 minus x is equal to 4. Okay, so what you'll be getting? Minus 2x is equal to 4 minus 30. Okay. Then you'll be getting an answer of 2x. So is equal to minus 26. Minus 26. Minus 2x is equal to 26. X is equal to 26 divided by 2. You will be getting 13. Okay. But minus carry out minus and minus plus. It will be 13 is your answer. So one number is 13. The other number is 30 minus. Now, we have x kitti. Two numbers we have got one number, one x is equal to 13. So 30 minus 13 is equal to mate x and 17. Okay, I hope you understood it. Now going on to the other question. All these are small questions.
2/3 of a number increased by 5 equal 27. Find the number. Okay, so what you have to do is you have to assume let the number ഇവിടെ പറയുന്ന 2/3 of a number 2/3 of the number increase by 5. increase means plus 5 വരുന്നുണ്ട്. 2/3 of ഏതാ നമ്പർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ. 2/3 of a number ആ പറയുന്നത്. 2/3 of some number increase by 5 plus 5 you'll be getting 27 ആ പറയുന്നത്. so നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ assume ചെയ്യാം let the number be x. ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് x ആയിട്ട് assume ചെയ്യാം. so 2/3 x നമുക്കറിയില്ല. increase by 5 plus 5 is equal to 27. okay, so when you do it അത് simplify ചെയ്ത് നോക്കൂ whether you are getting an answer. so 2/3 x is equal to 27 minus 5. so you'll be getting 22 alavera. that is equal to 22. now what you have to do is 11. so you have to do is 2x is equal to 66, which means 22 into 3. ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും is equal to, so you'll be getting 3 into 22. so 2x is equal to 66. x is equal to 66 divided by 2. answer will be 33. right? ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം, വേറെ വിധത്തിലും ചെയ്യാം. any particular method that you want to follow you can just do it out. okay, 33 is the answer. you have to get the answer as 33. നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. okay, now we are going on to the ഇനി നമുക്ക് simultaneous equations of first degree in two unknowns. ഈ ഇത്രയും ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ we had only one unknown. now we are going on to the simultaneous equations of first degree in two unknown. there are two unknowns. what we will do, the question that is given to you, solve 4x plus 2 is equal to 6 and 5x plus y is equal to 6. now you will see that you are being given, ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന question. രണ്ട് equations തന്നിട്ടുണ്ട്. okay, there you are being given first equation and the second equation. so what has been said is ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് you have to eliminate x, make the coefficient of x in both the equations same. so what you have to do is നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ we have to make the coefficient of x in both the equations same. for this ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എക്സിനെ രണ്ടും സെയിം ആക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നിങ്ങൾക്ക് വൈനെ സെയിം ആക്കണം, either you have to make x same. so what you have to do over here is ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. I'll just write, you can just write it down as I say. for eliminating x, make the coefficient of x in both the equation same. for this multiply, ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഇതിനെ സെയിം ആക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് y സെയിം ആക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ എക്സിന് തന്നെ സെയിം ആക്കാം. ഇത് സെയിം ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ 4 with 5 യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 20. ഇവിടെ നമ്മൾ 4 into 5. ഈ ഇക്വേഷന് 5നെ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ 4നെ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ എവറിത്തിങ്. സോ വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫോർ ദിസ് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ബൈ 5 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബൈ 4. ഓക്കെ,
അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ ഇവിടെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് ബീങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 5 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 4. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ഇതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക? 5 into 4 is 20x plus 10. 5 2s are 10 is equal to എത്രയാണ് വരിക? 30. നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ 4 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ കമ്മിങ് ആസ് 2x പ്ലസ് എന്താ വരുന്ന 4y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 24. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ സെഡ് ദാറ്റ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയി. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയാലും പ്ലസും പ്ലസും വന്നുകൊണ്ട് യു കെ നോട്ട് ഡിഡക്ട് ഇറ്റ്, സീറോ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ എ മൈനസ് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൈനസ് എഴുതുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു, ഇവിടെയും മൈനസ് വരണം, ഇവിടെയും മൈനസ് വരണം. ദാറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി മേക്ക്. അപ്പൊ 20 - 20 വരുമ്പോൾ യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 0. 0 വന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര വരും? 10y ഉണ്ട്. ഓ, ഐ എം സോറി കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അത് ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ തന്നതിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ആസ് 2y. വെൻ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഐ ജസ്റ്റ് റോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 2. ഐ എം സോറി ഫോർ ഇറ്റ്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 4x plus 2y is equal to 6. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ കറക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഞാൻ ഇത് ഹോൾ തിങ് ഇനിയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻ റെക്കോർഡിംഗ്. ജസ്റ്റ് മേക്ക് ദിസ് കറക്ഷൻ. ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു മേക്ക് ദിസ് കറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വരാം? അപ്പം ഓൾ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഒരു വൈയും കൂടെ വരും. ഞാൻ ആ വൈ ആണ് വിട്ടുപോയത്. ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ ഇറ്റ്. സോ വെൻ യു ഡു ഇസ് ഇവിടെ 10yയും 4yയും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു മൈനസിങ് യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 6y. റൈറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൈനസ് അസംഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ഇടണ്ട. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. ഓക്കെ, ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അഗെയിൻ y. സോ യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് y is equal to 1 as the answer. So when y in answer കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ what you can do is you can substitute. ഇത് രണ്ടും അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ, ഇത് രണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് you can substitute. ഇപ്പൊ yന്റെ അവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So you'll be substituting it in the first equation. 4x plus 2y is equal to 6 അല്ലേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. So 4x plus 1 2 into 1 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത്, is equal to 6. So you'll be getting an answer of 4x is equal to 6 minus 2. That the answer you'll be getting is 6 minus 2 is 4. X is equal to 1. Right? I hope you understood it. Now I'll give you a very small homework for today. You have to do 2x minus y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 10. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനെ സെയിം ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ടെൽ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിം ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് 3 ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് 2. എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ. ഏതെങ്കിലും സെയിം ആക്കണം, എക്സിനെയോ വൈനെയോ നമ്മൾ സെയിം ആക്കണം. സെയിം, ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വെൽ ഐ എം ഫൈൻ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ notebook and take the photo as you do it and put it in the Telegram. Okay, so this is a question. I'm not giving you the answer. Let me see how many of you will do it. I know it's quite simple and most of you will be doing it. Okay, so we'll x plus 3y is equal to 2x plus 7 and 3x plus is equal to 3y plus 2x minus 1. This is a question that has been given to you. So what you have to do is you have to simplify the equations. For that, first of all, you are taking the first equation, 4x idana first one and the second one. So 4x plus 3y is equal to 2x plus 7. Idane nammal simplify and what you can do, 4x minus 2x plus 3y is equal to 7. Okay, so you'll be getting ഇത് ചെയ്യുമ്പം you'll be getting 2x. 4 minus 2 is 2x plus 3y is equal to 7. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയി കിട്ടി. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ what you can do is
We can again take the second equation and write it as 3x. So what you can do is you can just bring it to the other side. 3x minus 3y minus 2x is equal to minus 1. So what you can do, 3x minus 3y is equal to, so 3 minus 2x, 3x minus 2x, you will be getting 1x. X minus 3y is equal to minus 1. ഇത് രണ്ടാമത്തെ equation ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. This equation has been simplified. Now what you have to do is you have to take out the first equation and you have to take out the second equation and then do out the problem. Equations solve ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ what you have to do is നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന first equation എന്താ? 2x. ഇതല്ല first equation, 2x plus 3y is equal to 7 is your first equation. And the second equation that we got is x minus 3y is equal to minus 1 is your second equation. അപ്പോൾ what you can do is ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now what you have to do is ഏതെങ്കിലും രണ്ടിനെയും സെയിം ആക്കാൻ നോക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും സെയിം ആക്കാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് 3y മൈനസ് 3y തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി 0 അല്ലേ. മറ്റേത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെയിം ആക്കാൻ നോക്കണം. ഹിയർ ഓൾറെഡി ദ ബോത്ത് വൈസ് ആർ സെയിം ആസ് വെൽ ആസ് മൈനസ് ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് പ്ലസ് ഇസ് കമ്മിങ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ മൈനസ് സൈനും ഒരു ഇക്വേഷനിലും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ what you will be getting, ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടത്. അപ്പൊ 3x ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ മൈനസ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവറിത്തിങ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് y is equal to 6. So x is equal to എത്ര കിട്ടും? X is equal to 6 by 3, you will be getting 2. Okay, so you got the x value as 2. What you have to do is you have to substitute it into the equation. You can substitute, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന equation എന്താണ്? ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 3x minus 3y is equal to 1 ആണ്. നമുക്ക് x1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 0 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ യുൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2 minus 3y is equal to 1. So what will be the answer? You will be getting 2 ingottu പോകുമ്പോൾ you will be getting minus 3y is equal to 3. Y is equal to 1. Okay, so you can write answer as x is equal to 2 and y is equal to 1. I hope you understood it. Thank you so much.